Tēnā tātou. Ko te wehi ki ai hoa te tīmatanga o te whakaaro nui kei te wehi ki tōne ingotapu. Tēnā hui tātou karakia nei I roto I tēnei ata te rua te kaumāwhitu o aperire 2022. Kei te mihi kia Maniapoto FM, whakawātea nei tēnei karakia kia tātou o te Nehenehenui RMC. Just before we came online, I said to the others, I think just having coming out of Anzac Day might be good just to share a little part of the Anzac story from a Maniapoto perspective. And in 2014, we firstly commemorated the land wars and the activity on Rangiriri, which many of us attended over the last week, was part of the 2014 commemorations. And from that into now, we are doing other commemorations in the Māori land war space. And that was 150 years after Orako. Now in 1914, when war was declared between England and Germany, the call came to the former colonies and came to New Zealand, Aotearoa, for us to send our young men to, as said then, to support the fight against the aggressive Prussian Empire of that time, and many young New Zealanders immediately enlisted, ready to go. But that was only 50 years after the Battle of Orako, the Parekura of Orako. So many of our Maniapoto who were there at Orako were still alive. So it hit my head at that time, well, what would they have felt? Here's the British Empire who caused such a difficulty for Māoridom, now calling on Māoridom to send our young people across to fight for the British Empire. So I started asking around my cousins, my relations, about their tupuna who had gone to the First World War and had enlisted very quickly in 1914. And one story that came back was that at that time, when war was declared between England and Germany, King Te Rata, the Māori king, was actually in London and had just very finished an audience with the British King and Queen, and from all reports was treated really well, unlike his tupuna Tawhiao, who was refused an audience with Queen Victoria. Anyway, the old people from our part of Maniapoto said to the younger ones, well, hold on, let's ask the king when he comes back. So a group of them went to see the Tū Te Rata, and his response to them when they asked him, well, what do you think, shall we enlist or shall we not? His response was, mā te hiahia, which I translate as, it's up to the individual conscience. And I think that was very wise of our king, because he knew, number one, that a number of these young men had Pākehā tupuna, as well as Māori. Secondly, he knew also that a number of our Maniapoto tupuna, as well as Waikato, had signed the treaty. So they were fulfilling their duty in answering this call from our government to support the what they believed was the fight against
the aggressor. So I just thought I'd share that story from Anzac and share this mā te hia hia. It's up to the individual conscience, and I wonder if we might extend that mā te hia hia into this karakia, and that people join as they wish. People don't join as they wish. People have karakia as they wish. People sing karakia as they wish, or they do not. The individual conscience, the individual decision making is so important. But I suggest also that in that individual decision making, we need to know what we're deciding. We need to know where we're coming from, where we are now, and where we want to go. Nō reira, hei kōkiri noa i a tātou. Whakawhitiwhitinga karakia i tēnei ata, tēnā koutou. Ka huri kia koe Maria. Tēnā koe taku pāpā, o tira tātou katoa kua whakapiripiri mai, kua whakatatata mai, ki raru i te marumaru o tēnei wā haora karakia o Mania Poto. Nā rurunga no ngā kura taku pāpā tame kua panonia hau, i taku waiata, i tērā kukura i te mea, hei whakahonore i ngō tātou pāpā, i ngō tātou tūpuna, i whakawhiti atu ki tā wāhi, mō tātou tonu te take, mō te whenua te take, mō te mana Māori motuhake te take. And I'm also fortunate that my grandfathers who went to fight in the wars returned, and hence here I am today. So many of them did not return. My papa, Eric Pepish, my mother's father, went and fought overseas, as did my father's father, Karahuihui, the Padre of the 28th Māori Battalion, who also returned. And there's some funny little anecdotes and stories about the faith was so strong within those that went overseas that they felt that if they took my krauwa, my korowi, to the front line with them, that they would survive. And so often my grandfather was taken to the front line in his ministerial garb, doing karakia as the guns were shooting. And as you would have it, those that he went along with did return. And so the waiata that I'd like us to join in as you wish, mā te hia hia. Mā te hia hia koe arahi, is a waiata that was composed by another one of my tupuna, my grandmother Nehenehenui Ibel Tumwana, who married my korowi. Her father, Praere Tumwana, composed this waiata in 1918. And it's a waiata tangi to the Māori soldiers lost in battle during World War I. And the words are accompanied by a Pākehā tune, as they did in those days. And there's a whole nother kōrero about te tikina i ngā rangi Pākehā hei hāpai ngā kupu Māori i aua wā. And so it's the waiata is entitled E Parira, and the tune is, as it says on Waiata Maira website, is an obscure German waltz tune, the Blue Eyes Waltz. Nā reira, kia waiata tahi tātou. E parira ngā tai ki te ako, I hotura ko taku manawa, au e me tangi noa a haui muri nei. Te iwi e he ngā kautangi noa, tēnā rā tahuri mai, e te tau te aroha, tēnā rā ahau te tangi nei moho, kua wehea nei, haere rā mahara mai, e te tau kia mau ki au, haere rā ka tūturu ahau haere rā. Haere
re rā, e tamaha he re rā. Hari ara te aroha i a hau, hau e me tangi noa aha ki muri nei. Te iwi e he ngaka tangi noa. Tēnā tātou he whakakapi i te wāhanga ki au ka hoki anō ki te tehi atu waiata. Moku ake ko ngōku tūmomo karakia ko ngā waiata. I te mea he mea whakahiki i te wairua, hei hono i a tātou ki te ao wairua. Nā reira ko te waiatara, nā Hirini Melbourne i Waihanga. Ana e kōrero ana mō te puta mai o te pēpi ki te ao tūroa ki te ao marama. Ara ko ngā atua nui o te wā, e ai ki te marama taka ko hine ahu one a ko tāne māhuta. Ana tātou e mohi ana ki ngā kōrero e pāna ki a tāne māhuta. Nāna te wahine tuatahi i hanga ara ko hine ahu one tērā. Ko te ingo te waiata nei ko whiti ao tūroa. Ana kai roto i te puka nei, ko toi api. Ara mai e hine, ara mai e tama. Ara mai te kunenga i te āhuru mōwai tangata. Hauake e hine, hauake e tama. Hauake i te hangahanga a tāne, i te one i kurawaka. Pua mai e hine, pua mai e tama. Pua mai i te karapene i te toto. Te whatutanga o rua i te pupuke. Puia ake e hine, puia ake e tama. Whanawhana i te ara o hine titama ki te tai ao whiti ao tūroa. The world of light. Ease yourself, my daughter. Ease yourself, my son. Ease yourself from the place of conception, from the sheltering waters of the womb. Take breath, my daughter. Take breath, my son. Breathe into being this creation of tāne, out of the earth of kurawaka. Take shape, my daughter. Take shape, my son. Emerge from this clot of blood into the world of form of rua i te pupuke. Rise forth, my daughter. Rise forth, my son. Struggle your way down hine titama's path into a world of all-embracing light. Tēnā tātou. Tēnā koutou katoa, tēnā kōrua matua tome e Maria. E whai ana tō kōrua kōrero e pāna ki te rā whakamahara o ngā hoia. Ka timata i tēnei tētihi karakia, he karakia ki te hahau i te rongo. So this karakia is about binding peace and healing wounds that divided us as a people. To use this karakia is to go back to the beginning of creation, when all was still dark and rangi and papa, the spiritual powers responsible for the heavens and the earth, they were caught up in an embrace so close and so strong that no light could come through to their children. So we call on their strength, on the strength of their love for each other to bind us together. Tutakina te iwi, tutakina te toto, tutakina te kiko, tutakina te uaua, tutakina ki au, tutakina ki mau. Tēnei te rangi ka tutaki, tēnei te rangi ka ruruku, tēnei te papa ka whewuka. E rangi e awhitea, e papa e awhitea, nā au ka awhi, nā au kāka, nā au ka toro. Tupu he toka whenua, tupu he toka mata i te rā. Turuturu āwhiti whakamaua kia tēnā haumi e hui e tāe kia. Ka huri atu ki titihi waiata karakia i waiata kia hau i ngā titihi o ngā wiki o hipa. Tēnā karakia nā titihi kuia tukuna mahara no ngati raukau me ngati tukorehe. Kua mate tōna hoa rangatira i mua ia. And ko tēnei waiata karakia he
whakaaro ki te oro tonu ia. Aha ko mate tonu hoa rangatira ki te oro tonu ia. So I'll close with this waiata karakia that I sung a few weeks ago. To my recollection, it was composed by a kuia and Ngāti Raukawa, Ngāti Tūkorehe, perhaps both. And after her husband had died, she sings of the sun rising above the maunga. In the original waiata, the maunga is Tararua, down in the bottom half of the North Island, but I'll just change it, giving for your location. And she sings that the sun, the rising of Tamanui Te Rā, which of course many of the soldiers who did not return will never again see. The rising of Tamanui Te Rā reminds her that she's still alive and she should be and that she was thankful for that. No te tākiri ko te ata ki runga o tōku maunga. Ko te hoa I ahau tēnā ka ora mai. Orere ngā mōrehu aitua tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, kauri. Tēnā koe te huanga o tira tēnā tātou te iwi. Just reflecting on the kupu and whakaaro shared, in particular on mā te hia hia, and making your decisions, and feeling inspired to share this karakia around the search for knowledge, search for answers, search for enlightenment. Tēnei te rapunga, tēnei te kimihanga. Ka kimi au ki whea, ka kimi au ki roto, ka kimi au ki whea, ka kimi au ki waho. Ka kimi au ki whea, ka kimi au ki raro, ka kimi au ki whea, ka kimi au ki runga. Ka kimi au ki whea, ka kimi au ki uta, ka kimi au ki whea, ka kimi au ki tahi. Ka kimi au ki whea, ka kimi au ki tua, ka kimi hoki I whea. E kimi ai o te matangaro o. E uenuku. Ko tō ua tārangi ka tau mai ki tēnei pai tata. He tūraki riri, he tūraki nguha. E uenuku. Ko tō ua tārangi ka tau atu ki pai tawhiti. He tūraki nguha, he tūraki riri. Tūraki ana te riri, ko nei pēperu ana te nguha I ko rā hohea. Hohea te rongo I tūwhako tinaku I tūwhako tirangi. Tūturo whiti whakamaua kia tīna haumi e hui e tai ki e. Kia ora tātou kāhuri. Tēnā koutou. Thank you, Cassidy, for the search for not just knowledge, search for understanding, search for what is real, above, below, beside, around. And in that search, the waiata from Tararua brings some perspectives, and the tūtakina. Tūtaki, of course, today means meat, but that's the word that my nanny used when she wanted somebody to close the door. Tūtakina te kua. Close the door. Make the house meet with itself, so that the house is warm and strong within itself. Ka tau mai kia ki o whakaro maria me te ātāhua o ngā rota, te ātāhua o ngā waiata, te ātāhua o te karakia o roto o ngō waiata.
Um, Thank you for sharing that e parira ngā tai ki te ako. And as the tide comes in and out, so we as humans come in and out, but the tide persists. The land and the importance of the environment follow on from us, included in the maunga of Taradua, or the maunga of Kakepuku, or the maunga of Pirongia, through to our seeking understandings from each other, but also from our environment. Tēnā koutou. Without, I should let our audience know that we didn't set this up. I led off with something, Maria bounced from that something, then Tumwana bounced from that, and Cassidy bounced us into the net. You might say of the basketball. Tēnā koutou. Thank you for bouncing in our karakia, but reflecting on what each of us are saying and doing. And this is a beauty, I think, of our karakia. I just might finish with, I started with asserting that what it would have been 158 years ago now with Orako, but the 150th anniversary in 2014 and the 50th anniversary in 1914. I've shared this karakia before, but I'll share it to close us. It's the karakia that Rewi expressed as he came from Orako. And as we think of all of those people who came out of the war, we also reflect on those who did not come out of the wars, plural, including thinking of those people in the Ukraine and others who might be suffering from warfare, excuse me. As he came out of Orako, Rewi uttered these karakia. His first karakia was E hua tohu ngāhau, kaua e whakaheke a tēnei hara ki runga i ahau. Praying to God to bless him and for this hara, not of their making, for them to be free from it. Relevant today as well. Anything that is not our fault, that it not fall on us and those ones who are innocent of any wrongdoing. He, as he went further along, he did these other two karakia, which are pre-European and which also expressed the same kind of thing. We te mai te whiwhi, we te mai te hara, we te mai te tawhito, we te kia mā taratara, tawhito ki te rangi, te tāia. Tupe runga, tupe raro, tupe haha. Ki kuna koe tū mai ai, ki kuna iau rere ake ai. Rere huru huru, rere a newa, rere a te rangi, ho. In those karakia, may we fly free. In those karakia, let not anything that is bad in the world, including the COVID that still hangs over us, let us be free of those. And that, to come back to the beginning of Rewi's karakia, e hua tohungia mātou. Kaua e whakaheke a ngāhara o te ao, ki runga i a mātou, tūturu o whiti whakamaua kia tīnā, hui e, tai ki e. Kia ora katoa. Have a good week.